What is the key for Это paradise? соблюдение заповедей Божьих. That is the obedience of the laws of Притча God. 6:23. Proverbs Матфея 26:23. 17, Откровение 22:14. Revelation 22:14. Расскажите о субботней молитве Шалом Say about Алейхи. the Sabbath prayer, Shalom Aleichem. В ней взывают к ангелам. Here they call out to the angels. Разве это допустимо? Is this not denied by God? Уважаемый Кирилл, Dear Kirill, в этой молитве приветствие ангелов in this prayer they welcome the и angels призыв прийти с миром, чтобы and they call them to благословили come in peace молящегося. to bless those who are И praying также удалились с миром. and also to separate from the world. Общение с духами праведников Speaking with the spirits of truth разрешено is allowed и с ангелами также. and with angels as well. Книга Судей 13 глава, Book of Judges 13 Евреям chapter. 15:22. Hebrews Это не 12:22. противоречит вере монотеизма. This is not against the belief in monotheism. Следующая сура Трапеза. The next surah Аят Trapeza. 48. Как понимать Аят написанное 48. здесь? How can we understand what's written here? Уважаемый Кирилл, Dear Kirill, Коран, имеющий повествование, The повеления Quran, и запреты, which proclaims the truths and knowledges, тоже являются истинными. also proclaims those Он truths. подтверждает праведность Писаний, которые были stratifies неспосланы прежде, That truth which has been proclaimed from the past, поскольку свидетельствует о них because which they witness и of не them, противоречит им. and don't speak against them. Его повествование и основные законы His knowledge, in other words, совпадают с повествованиями и законами предыдущих Speak and Писаний, knowledge for which of the other то scriptures, есть Танаха и meaning Евангелия. Tanakh and the New Testament. Коран оберегает предыдущие Quran, Писания, reminds us of other scriptures, потому что содержит то, что which содержит они, says that which talks about it, а также нормы and высокой also about the нравственности. norms of knowledge and fullness. В отличие от еврейского совершенного образа жизни, Unlike the Jewish righteousness way of life, по всем заповедям Торы, according to all the laws of the Torah, христиане и мусульмане отличаются Christians тем, and что им Muslims are дано separate in that на начальном их духовном пути, будучи младенцами, пить that being молоко, youth, that they can drink the начатки milk, учения, the beginnings начало of the Слова teachings, Божия. the beginnings of the teachings of the words of God. Но каждую субботу они должны учиться But every Sabbath they must learn and всем study заповедей Торы more laws of the Torah и присоединяться к обществу Израиля. and come closer and unite to the Ефесянам community of Israel. 2:12, Ephesus 2:12, Откровение 12:17, Revelation Римлянам 12:17, 11 глава. Romans 11 Ибо все chapter. должны прийти в единство For веры, all полный must возраст come to Мессии unity of Иешуа. faith in the knowledge in Jesus Christ. Ефесянам 4:13. Ephesus 4:13. В единство веры, монотеизма, In unity единобожия of уже this пришли. strength and monotheism, Три религии, иудаизм, three religions христианство have и already ислам. come: Judaism, Christianity, and Islam. Но предстоит им прийти еще в единство But they закона. also must come to the unity of the Spirit. Поэтому должны своей верой утверждать закон. That is why with their faith they must unite the law. Римлянам 3:31. Romans 3:31. И все соблюдать Тору. And all must come to obey the Ибо Torah. Бога один праведен народ и For один God закон для has всех, one nation, живущих на one law планете for all the Земля. people on the planet, and one Должны righteous жить nation. все по законам, All must live according to His laws, уставам His commandments, Бога, and His как ways это and Авраам, мы times. читаем о нем Like в 26 Abraham главе. lived. We read about him in the А кто 23rd приступает их, 24th chapter. подвергнется And огню those who stand ада. against them will Исайя burn in hell. 24:4-6. Isaiah 24:26. В каждой стране живут иудеи, христиане и мусульмане. There are Jews, Christians, and Muslims in almost every Но country. один закон для всех. But one law is for all. Так и живущие на планете Земля Same thing, people living on the имеют planet закон Earth для всех. have laws for all. Бог имеет один народ, хранящий истину Божию. God has one nation holding His truths and knowledge. Исайя 26:2. Isaiah Это 26:2. Израиль. This is Israel, И присоединяющийся к нему. and Откровение those who unite toward Him. 12:17. Revelation 12:17. Истинные дети Божии, познавшие Бога, True children of God соблюдают субботу. Иезекиила who obey the 20:12. Sabbath. Ezekiel И 20. все остальные заповеди закона. And all the other laws of 1 commandments Иоанна of the law. 5:3. 1 John 5:3. Римлянам 13:10. Romans А те, кто 13:10. заявляют, что они познали Бога, как это And заявляют those христиане и who мусульмане, accept the fullness но of knowledge, заповедей Бога не соблюдают. but the laws they do not keep. Апостол Иоанн говорит, они лжецы, и нет в них истины. There are a lot
are liars and there's no truth in 1 them. Иоанна 2:4. 1 John 24. Подобно этому учат Like this, many others teach. Исаия. And Isaiah, Обращайтесь к закону, ибо если они не говорят как look in the слово law, Торы, because if they то do not нет в speak них like what's in the света. law and the Torah, there's no light in them. Свет находится в заповеди The light Бога. is found in the commandments of Притча God. 6:23. Proverbs 16:23.